Hey everyone, welcome to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Soorarai Pottru. This is part 3, so if you missed part 1 or part 2, you can go check the description for that playlist link. You can watch all the parts right now. And if you're interested in knowing our thoughts and opinions and review, that sort of thing, then be sure to catch that after the reaction video at the end. And if you haven't yet, then please be sure to subscribe, share, and upvote the video by slapping the like button. Oh, that one's a little bit problematic. Yeah. நெடுமாறன் கொடுத்ததை விட 3 மடங்கு கொடுத்தோம் வந்துட்டாங்க. இவங்க எல்லாரையும் அடுத்த மாசம் வேலையை விட்டு தூக்கு. மாறா எக்கடா போற நம்ம பைலட்ஸ் யாருமே வரலடா. Oh, we have one. நம்ம நாட்டுக்காக ஃபைட்டர் பிளேன்ஸ் ஓட்டின ரிட்டையர்ட் மிலிட்டரி ஏவியேட்டர்ஸ். ரிட்டையர்ட்னா எப்படிடா? ஏர்ஃபோர்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் 57 மாமா. சிவிலியன் ஏர்லைன்ஸ்க்கு 61. இன்னொரு 4 வருஷம் பறக்கலாம். Oh, little loophole. I like it. Okay. And I'm sure they're all not ready to retire. They still want to like get some work done. Oh, they even have the branding down. Like it looks legit. ஒரு ப்ரொபோசல் சொன்னமா. என்ன ப்ரொபோசல்? பிசினஸ் ப்ரொபோசல். என்ன பிசினஸ்? பிசினஸ் பேச வர எல்லாரும் இப்படி தான் கட்டி பிடிப்பீங்களோ? She's in business mode later, dude. Bakery on these flights. Yes. கரெக்ட்டா பொம்மை கேட்டரிங் டிவிஷனுக்கு கொடுங்க. அஸ்ல ஒரு கிச்சன் வச்சுக்கிட்டு இட்ஸ் லாஜிஸ்டிக்கலி இம்பாசிபிள். மட்ராஸ் தான் எனக்கு பேஸ்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க? எனக்கு ஃப்ரான்ச்சைசி இருக்கு. What? விஜயவாடால சே ஃபேமிலி, மதுரையில என் தம்பி. ஒரு மாசத்துல டர்ன் ஓவர் 10 லட்சம். அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல 1 கோடி 20 லட்சம். வெல்கம் டு டெக்கன் ஏர் சுந்தரி நெடுமாறன். Heck yeah. No. ரைட்டா? நீங்களும் டிஸ்கவுண்ட் எதிர்பார்த்துறாதீங்க. ரைட்னா டீல். Yeah. பிசினஸ் பேச வந்திருக்கோம்ல. நம்ம பிசினஸ் ஓவர்ல. Chennai Tower, this is Deccan Air 582, minimum fuel, requesting landing clearance. Go around Deccan Air. They're not getting permission to land. Is there a problem with DA 582 landing? Oh, this is where the movie started, yeah? Yeah. And it's probably Paresh. இதுக்கு மேல டிலே பண்ணா அந்த ஃளைட் கிராஷ் ஆயிடும். அவங்க சும்மா பயமுறுத்ததானே சொன்னீங்க. அவன மிரட்ட சிவில் ஏவியேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு தான் என்கொயரி மேல என்கொயரி வெச்சு சாவடிப்பாங்க. Someone's going to have to answer for it. போது நிறுத்து பரேஷ். என்ன? தாம்பரம் ஏர் ஃபோர்ஸ் ரன்வே 15 அங்க லேண்ட் பண்றா. நீ யார் மாட்டீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு? ஒத்த அந்த ஃளைட்டோட ஓனர். ஃபயர். ஃபியூல் எம்டி ஆறதால ஸ்விட்ச் ஆன் டு ஆக்ஸிலரி ரீஜன்ஸ். நீ ஏர்கிராஃப்ட் பில் லேண்ட் பண்ண எனக்கு சொல்லி கொடுக்காத. ஐ நோ. எங்க அப்பா சொல்லிட்டே இருப்பாரு உங்க சகவாசம் வச்சுக்காத. Dude. நம்ம ஃளைட்ட பாத்தறீங்களா? Oh man, just the force alone from the air current. Dude, it's obviously an emergency and then they're using their resources to take this guy down. Exactly. Instead of like getting medical. Okay. நீ எதுக்கு மேடியா டிக்ளேர் பண்ணி சென்னை ஏர்போர்ட்ல லேண்ட் பண்ணல? டிக்ளேர் பண்ணி தான் என்கொயரிங்கிற பேர்ல மாசக்கணக்கான பிளேன்ஸ் சீஸ் ஆகஸ்ட் 25 என்னோட ஃளைட்ஸ்ல பறக்கணும்னு சொல்லிருக்கேன். ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி அப்டேட் கேக்குறாங்க. பிரஸ் ஸ்டேட்மென்ட் இப்பவே வேணுமா சார்? Get the news out. There's something fishy is going on. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சவுதியா போயிங் எமர்ஜென்சி லேண்டிங். இதே ஏர் ஸ்ட்ரிப்ல நம்ம என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தோம்? டெரரிஸ்ட் லிங்க் இருக்கான்னு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணோம் சார். உங்க 3 பேருக்கு அதோட சேர்த்து 10 இயர்ஸ் ஜெயில் சென்டென்ஸ் கூட. That's hefty. இதுவரைக்கும் டேக் ஆஃப் கூட ஆகல. அதுக்குள்ள இங்க இருந்து டெல்லி வரைக்கும் எதிரிங்க. இவங்க தீவிரவாதிகளும் இல்ல. I am letting them go. Only fine. Dismiss. ஜெயின் சார். Wait, but is it that huge fine? எங்க பேஸ்ல அத்துமீறி லேண்ட் பண்ணதுக்கு 25,000. Oh, good. It's not too bad. என்ன உங்களை எல்லாம் கட்டி பிடிச்சி வெளியே அனுப்பிடுவான். போங்க. He must be pretty impressed with what they're trying to do, I'm guessing. அன்னைக்கு நீ அப்படி பேசுறதுக்கு நான் ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸரை ஒன்று விட்டு இருந்தா இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரால் ஒன்று விடலைன்னா என்னையே நான் மதிக்க மாட்டேன். Oh, wow. நீ பண்ணணும்னு நினைக்கிறது உன் ஈகோ என் ஈகோ விட அவனை நம்பி வந்தவங்களை திரும்பி உயிரோட கூட்டிட்டு வந்து சேர்க்கணும். யூ ஆர் a leader today. Leader. That's really big for him. I mean, he put the hatchet away and... நான் ஸ்மோக் பண்றதில்ல. వయసాడ్చిలా. ఏయ్ వయసు గురించి మాట్లాడద్దు. నా మనసు మారే లోపల
Hey, but when he's forced retirement, he has a job with he's their got airline. a job, yeah. He'd even come in on just as a consultant. I help these guys get started. மிஸ்டர் மாறன் பறக்க ரெடி ஆயிட்டீங்களா? ஆஹா, மினிஸ்டரை இன்வைட் பண்றீங்க. குட். டாடா தெரியுமா? ரத்தன் டாடா. அவராலே இங்க ஏர்லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். 20 years. யோ நான் பயமுறுத்துறியா? நான் உன்னை ரத்தன் டாட்டா பேர் எடுக்கிறீங்க. ஐம் நாட் ரத்தன் டாட்டா. மக்கள் எங்களை நம்புறாங்க, அது போதும். Public opinion. It goes pretty far. Excuse me. I have an airline to run, my friend. ஏர்லைனுக்கு நேரம் வந்துச்சுடா டேய். Oh, and he knows he hates being touched. Yup, I would have done that. I was thinking he needs to do something like. நெடுமாறன் ராஜாங்கம் பேர் கேட்டிருக்கியா? தெரியும் சார். சார் அவர் குறைஞ்ச விலையில ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுக்க போறாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். மக்களை ₹1 பார்க்க வைக்க போறீங்களா? இம்பாசிபிள். என்னோட ஏர்லைன்ல ரொம்ப அட்வான்ஸா புக் பண்றவங்களுக்கு டிக்கெட் விலை வெறும் ₹1. ₹1 டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் புக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ₹500 டிக்கெட்ஸ் ஓப்பன், அதுக்கப்புறமா ₹1000 டிக்கெட். ₹1 சொல்லி வெறும் 10 பேருக்கு டிக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா 10 ட்ரிப் படிக்கும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு டிக்கெட் விலை ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்டோட விலை தான். Good business strategy. என் வீட்டை டாய்லெட் க்ளீன் பண்றவன் எனக்கு சரிக்கு சமமா அதை நான் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கணும். இந்த ஃப்ளைட்டோட தொடக்கம் இந்திய ஏவியேஷன் வரலாற்றுல முக்கியமான ஒரு பக்கமா. This guy, I mean, how did he get his start? Someone gave him a chance. Yeah. I have always been a visionary. We must encourage the youth of our nation. I declare Deccan Air launched. Ladies and gentlemen, boys and girls, we welcome on board Deccan Air maiden flight. Oh, wow. I mean, I don't know if I'd want to take the very first one. Deccan Air 582 ready for departure. Line up and clear for takeoff. Wind calm. Maybe it's just one of those symbolic flights. They go up and then they land right away. Oh no. Oh, this is not going to be great for business. Sabotage. Probably. At least they didn't take off yet. Is he having a stroke or something? Everyone should have stayed seated. Ooh. Okay, so we have some kinks to work out. Just a few. Oh, that does not look so good. Mayday. Engine smoke. Evacuate. Oh, they had media there. They had the officials. Yeah, of course. Oh, wow. Yeah, of course. And then they're going to find out that it's some sort of just smoke bomb or something in it, and it's nothing. That is a ton of smoke, though. This is a failure, man. Vandi idea. அப்படி சொல்லாதீங்க சார். Don't say Vandi idea. சார். இல்ல பாத்து மாறன் பேசுறீங்க. சொல்லுங்க சார். They better be putting that under investigation, because... I'm talking to you. Is it time already? You know, stress and stuff can do that. Wow, that's the bigger story happening here, quite honestly. And if you were a reporter, you'd catch that a whole lot more than what you're trying to do right there. இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டி ரெகுலேஷன்ஸ் படி சிஎன்டி செக்ஸ் பிரான்ஸ்ல இந்தியால பண்ணிருக்கோம். கம்மியான விலையில டிக்கெட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சமே தவிர பாதுகாப்பு குறைக்கணும்னு நாங்க நினைக்கல. நாட்டு அடிப்படை விஷயத்துல வேறுபாடு இருக்கும் போது மக்கள் ஃளைட்ல போறது அவசியமா சார்? அங்கேயும் தான் சார் எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கணும். Yep. Needs to be accessible to everyone. ஏர் வந்து சர்டிபிகேட் நாங்க முறையா வாங்கி இருக்கோம். People are not about to get into one of these flights in a hurry. மக்கள் இனி டெக்கன் ஏரில் பயணிப்பது சந்தேகமே. Oh, But it's he just the wasn't baby there. came. Yeah, but he wasn't there to be there. ஜெய் ஆயில் அன்க்ரூப் பண்ணியாச்சா? நம்மளுக்கு அந்த 64 பே அசைன் பண்ணிருக்காங்க. He sabotaged it himself. He just basically put oil in it. Oh, and he was paid off? Yeah. டெக்கன் ஏர் என்னென்ன தப்பு பண்ணா சொல்லுங்க. இது எல்லாமே என் தப்பு தான். நான் தான் ஃபியூலிங் போது கவனிக்காம அலட்சியமா இருந்துட்டேன். யாராவது உங்களை மிரட்டுறாங்களா? இங்க மிரட்டுறது யாருன்னு நான் சொல்ல தேவையில்லை. Oh, put that on record. உங்களை யார் மிரட்டுறாங்க? அவரே ஒத்துக்கிட்டாருல்ல. ஐ அம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் ஹிஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். Of course you are.
நடந்தது டெக்னிக்கல் ஃபெயிலியர் இல்ல. Deccan Air is cleared of all charges. நான் உங்களை ரொம்ப நம்பினேன் கேப்டன். அப்படிதான் சார் பணத்தை எடுத்து நம்மளை வாங்கி முடியாதுன்னு சொல்றதா சார் நம்மளோட ஒரே பலம். வந்துனா உங்களை வேலையை விட்டு போங்கன்னு சொல்ல போறதில்ல. What? You're gonna keep him on? பாலை ஆஃபீஸ் வந்து காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அவனால ஒரு யூஸும் வேணாம். நம்ம இருக்க நிலைமைக்கு எவன் ஹெல்ப் பண்ணாலும் எடுத்துக்கணும்டா. இவங்க மாதிரி ஆளுங்களோடலாம் நான் பிசினஸ் பண்ண மாட்டேன். குட்டியோட மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர் வந்திருந்தாங்க. கல்யாண தேதியை கேட்டு போனாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாப்பிள்ளை, நீ சொல்கிறத பொறுத்தேன். தேதியை மட்டும் சொல்லிட்டீங்கடா, நான் உங்களை ஏதாவது பேசி சமாளிச்சு போடுவேன். He's holding off married until he can get the money back. Yeah, there's so many people resting on his shoulder, like, you know, relying on him. ₹1 டிக்கெட் என அறிவித்த டெக்கன் ஏரின் எதிர்காலம் இன்று கேள்விக்குறி ஆகியுள்ளது. கம்பெனி நடத்துறதுனா சும்மாவா? அதான் பாத்தீங்க ஏரோப்ளேன்லாம் நம்மளுக்கு இல்லையா? Oh, that mentality is going to keep you grounded. Exactly. In all different ways of your life. If you think, I mean, in a lot of ways, this can be all about one's life. You know, if you listen to other people tell you you're going to fail or you can't, or people are doing things to you, you will start to believe it. Welcome, welcome. Come have a drink. No, we're good. Go ahead, have a drink, man. Have fun. Okay. This guy is some different vibe. சின்ன ஏர்லைனை ஏர்லைனோட மர்ஜ் பண்ணி ஒரே ஏர்லைனா மாத்திடலாம். அந்த ஏர்லைன் யார் போவாங்க? Of course, only the rich. Okay. அப்ப 16 கோடி. மாரா கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுவோம். யோசிச்சாச்சு. No. It's a great offer. Take it, man. ஏர்லைன் ஜெயிக்குமான்னு எனக்கு எப்பயாச்சும் ஒரு சந்தேகம் வரும். ஆனால் அதை வாங்க நீ இவ்வளோ வளையிற பாரு. இப்போ எனக்கு அந்த சந்தேகமும் போயிடுச்சு. Yo! என்ன மாதிரி ஆளுங்க சப்போர்ட் இல்லாம இங்க நிக்க கூட முடியாது மாறன். நீங்க என்ன ஐடியால இருக்கீங்கன்னே புரியலையே. உங்களுக்கு புரியாது சார், ஏன்னா நீங்க ஒரு சோஷியலைட், நான் ஒரு சோஷியலிஸ்ட். Okay. நாங்க வேற சொம்ப. டேய் வாங்கடா. Okay, you already have so many enemies. Let's not make another one. Yeah. நான் என் வேலையை விட்டேன்டா நீ சொன்னதுக்காக. அதெல்லாம் உனக்கு முக்கியமா தெரியல. சேவியை நம்பி ஒரு குடும்பம் இருக்கு. நான் ஏர்ஃபோர்ஸ் கிட்டதுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பா கூட பேசுறது இல்ல. எங்களை பார்த்தா உனக்கு மனுஷன் மாதிரி தெரியல. இப்படியே போச்சா யாரா கூட இருப்பா. உன் பொண்டாட்டியாச்சும் உங்களோட சந்தோஷமா இருக்கலாம். போயிடு. I mean, he's got a bit of a point. Like, you need to discuss it. Tell him what you're thinking. இன்னைக்கு இந்த முடிவு எடுத்தா 100 கோடி மக்கள் நாளைக்கு ஏரோப்ளேன்ல ஏற முடியும். நம்ம எதுக்கு நான் வந்தோம்? ஃளைட்ல வேற பேசாம இத வேற பேசுறோம். நம்ம கிளம்படா. அது உனக்கு புரியல? Yeah, but I love that British racing green color. I can't even imagine the stress of the entire community. இம்பெட்டு கொடுக்குறேன்றியா? 16 கோடி. வாங்கிட்டீங்களா? அஸ்தவஸ்டியா. நீங்க வித்திருந்தா நான் வச்சிருப்பேன். She knows who she married. Yeah, She knew yeah. what the answer was before she asked. yeah. In a way, she's the only one that believes in him undyingly. நம்ம வானத்தை அனந்து பார்த்தே பழகிட்டோம். அங்கிருந்து பூமியை பார்க்கணும் நம்ம கனவு கூட காட்டுறதில்ல. எங்கள் ஊர்லேயும் அப்படிதான். ஆனால் இன்னைக்கு நாங்கள் முன்னேறி ஃப்ளைட்டில் போகணுன்னு வந்திருக்கோம். கோஸ்வாமி சார் எங்களை மாதிரி குவாலிட்டி இல்லாத ஆளுங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வரதை பார்த்துட்டு பயமாக இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அவரோட ஏர்லைன் பாஸ் ஆன எல்லா சேஃப்டி டெஸ்ட்லையும் எங்களோட ஏர்லைனும் பாஸ். ஏன்னா எந்த பின்னணியும் இல்லாதவன் அவங்களுக்கு சரிசமாக வளர்ந்து வரதை பார்த்து வர பயம். இல்லாதவன் கடைசி வரைக்கும் இல்லாதவனாகவே இருக்கணும். 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரண்ட் அவங்களுக்கு மட்டும்தான். She's like, yeah. Yeah, of course. That's right. Yeah, and it's the way things should be. இப்போது உங்கள் பிளேன் டிக்கெட்டை நீங்கள் போன் மூலமா வாங்கி. சின்ன சின்ன ஊர்லாம் ஏன் சின்ன சின்ன ஊராகவே இருக்கு. ஏன் முன்னேறணும்? நம்ம முன்னேறணும்னா சில நேரங்களில் நம்ம நடக்கணும், சில நேரங்களில் நம்ம ஓடணும், சில நேரங்களில் நம்ம பறந்தா தான் முன்னேறவே. Sometimes we have to, I love that. That's a great line. எல்லா சின்ன சின்ன ஊர்களுக்கும் எங்களோட பிளேன்ஸ் போகும். அப்போ ஏகபோக உரிமை கொண்டாடுறவங்களுக்கு. The question with Amit Trivedi. Thank you for joining us on the question, Mr. Goswami. வானத்துல 1000 கிலோமீட்டர் வேகத்துல உங்க மனசுல என்ன ஓடிட்டு இருக்கும்? சேஃப்டி. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த சேஃப்டிக்கு ஏகப்பட்ட டெஸ்டிங், செக்யூரிட்டி எல்லாம் தேவைப்படும். அதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணணுமோ. சேஃப்டின்னு கத்துறாரு கோஸ்வாமி. அவர்கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். அவரோட ஃப்ளைட்டில் எக்கானமி கிளாஸ் டிக்கெட்ஸை விட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்ஸ் 3 மடங்கு விலை அதிகம். ஒரு வேலை ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு 3 மடங்கு அதிக பாதுகாப்பு. டெக்கன் ஏரோட பைலட்ஸ் எல்லாருமே இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸோட ஃபைட்டர் ஜெட் பைலட்ஸ். அவங்கள விட யாருங்க உங்க உயிருக்கு அதிக பாதுகாப்பு கொடுத்துட போறாங்க? And that should be their branding. டெக்கன் ஏர்ல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் எப்படி ஆச்சுங்கிறத என்கொயரி கமிஷன்ல தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க. ஒரு என்கொயரி கமிஷனுக்கு லஞ்சம் கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு பணபலமும் இல்லை, ஆள் பலமும் இல்லை. True. பணம் மட்டும் தான் முக்கியம்னா எனக்கு மட்டும் சம்பாரிச்சு நான் வாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்திருப்பேன். இல்லை என் வீட்டையும் குழந்தையும் பார்த்துட்டு நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன். I want to break not just the cost barrier but also the bloody caste barrier.
Well, this sort of stuff does also break it, yeah. ஜாஸ் மாதிரி லெகசி ஏர்லைன்ஸில் பயணிக்கும் போது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நீங்கள் சேஃபாக இருப்பீங்க. Now, if a little accident happens to just happen for his airline, it's like, oh. மாறன் தன் ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் உருவிட்டு ₹1 டிக்கெட் விற்க உங்கள் உயிரோட விலை அரை கப் டீக்கு சமமா? இது என்னோட சேஃப்டி டெஸ்ட். என் உசுரோட பெருசாக நினைக்கிற 3 பேர் எங்கள் ஃப்ளைட்டில் முதல் நாள் இருப்பாங்க. எங்கள் அப்பா பேச்சு, என் மனைவி சுந்தரி, என் குழந்தை அம்மு. Yeah, if he's going to put his own family on the flight. ஏர்லைன்ஸ் கொடுக்கறது மனநலம் சரியில்லாதவர்கிட்ட துப்பாக்கி கொடுக்கறதுக்கு சமம். இது இமீடியட்டா தடுத்து Not even. What is he smoking? ஏற்கனவே நீ 3 நாளா தூங்கல. இப்படியே போச்சுனா பைத்தியம் முடிச்சிருமாரா? ஃப்ளைட்ஸ் அவன் கொளுத்துவான், என்ன வேணாலும் பண்ணுவான். நம்ம தானே பார்த்துக்கணும். Yeah, full-time security. Good news? நம்மள ஒருத்தரை நாம என்னைக்குமே கைவிட மாட்டோம். Go and take rest, man. எவன் வருவான்டா பார்த்துக்கலாம். Changing of the guard. Oh, okay. I think other people are going to start showing up, like in droves. I'd want to be one of the first ones. Yeah. They are going to do everything humanly possible to make sure that that's the safest, best flight. So guaranteed I'll be on it. There's still something about number 1 that I do not like. But technically, this is number 2. That's right. Welcome, ma'am. Sir, Where's mom? we're really happy to have you on board, ma'am. பேசஞ்சர்ஸ் யாரும் இன்னும் வரல. இன்னும் டைம் இருக்கு, ma'am. வந்துருவாங்களா மாறா? வருவாங்க. If not, it's a personal flight, like a personal jet, private jet. That's pretty swanky. And he must have at least that one lady, the reporter, he would have at least a couple of media people that would want to be the first so that they could report him. So. பணையம் வைத்து இந்த குறைந்த விலை டெக்கனேர் விமானத்தில் ஏறுவார்களா என்பது சந்தேகமே. No, his cell phone's dead. Oh no. But once you get like one successful one under your belt, then people will start to clear it. கேப்டன், நம்ம ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. Oh, just still fly it. I guess the cost of the flight would be... Yeah, it would be to... cut the losses. I wonder why his mom didn't show up. Maybe she's bringing the village. Maybe, that's what I'm thinking. Man, they got so close. Yeah. But safety is a huge concern because there's already tons of people scared of flying. Dead phone battery. I'm sorry, Vara. தப்பு பண்ணிட்டடா. நீ என்ன நம்புட. விட்றா. சொதப்பிட்டடா. ட்ரை பண்ணோம். அதான் முக்கியம். Did he mess up that? நான் தான் சென்னை டிக்கெட் புக்கிங்கே சொதப்பிட்டேன்டா. என்னடா சொல்ற? சென்னை ஃப்ளைட்ல புக் பண்ண டிக்கெட் எல்லாம் நம்ம சாஃப்ட்வேர் கரெக்ட் ஆனதுனால எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் டிக்கெட் புக் பண்ணியும் நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் யாராலையும் வர முடியல வாரா. Oh, dang. ப்ராப்ளம் சாஃப்ட்வேர்ல தான் தவிர மக்கள் நம்மள நம்பாம இல்ல வாரா. ஆயிரக்கணக்கில் நம்ம டிக்கெட்லாம் வித்திருக்கு வாரா. Oh. So how do you fix that? No, so his flight wasn't confirmed, but the other flight was. Oh, so the one that landed from... மதுரையில இருந்து சென்னை ஃப்ளைட். விஜயவாடால இருந்து சென்னை ஃப்ளைட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. மத்த ரெண்டு ஃப்ளைட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு மச்சான். நாம ஜெயிச்சிட்டோம் வாரா. Oh. Yeah. Wow, and it was their first time flying. Hey! Bring family for the whole... Wow. பிளான்ல போகணும்னு ரொம்ப நாளா கனவு. என் பிள்ளை கூட என்னைய கூட்டிட்டு போலையா. ஆனா இன்னைக்கு என் சிறுவாட்டு காசுல பறந்து வந்து நிக்கிறனே எப்படி? Oh, there's his mom.
She's like, it's great what you did, but maybe flying isn't for me. She looked very scared. She looked a little iffy. Yeah. But she gets to see her granddaughter. I think this is her first time. Yeah. Oh, God. She brought his dad. That's... Nedumaran, congratulations. நம்ம மீட் பண்ணலாமா? I have a business proposal for you. Oh, yeah, right, you snake. ஏரோட்ரவனு ஏரோப்ளேனில் போயாச்சு, இனியும் போவாங்க. ஏய், வான என்ன உங்கள் அப்பா விட்டு சொத்தா? Mr. Maran. Yo. Yeah, dude. What I want him to do is just take a bunch of dirt and just rub it all over him. Like that would probably get him real good. Heck yeah. Oh man. Three Musketeers here. They did it. ஃளைட்ல எல்லா மிடில் கிளாஸும் போற அளவுக்கு டிக்கெட் விலை இருக்கிறதுக்கு முன்னோடி இவர்தான். அதே மாதிரி பல ஏர்லைன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒண்ணு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு காரணமும் இவர்தான். 2 million in just 2 years. ஏ கிழவி, என்ன எகத்தாளமா? என்னதான் வேணும் உனக்கு? ₹1 பறக்கணுமா? Dude, I just fly for the food. Hey. How's everything, sir? Awesome. நான் ஏறின ஃப்ளைட்டே 10 வைப்பே கோஸ்வாமி. இனி உன் ஃப்ளைட் எப்படி பறக்குது நானும் பார்க்கறேன். Sir, please let me explain. Oh, found out. First time, ma. ஏரோப்ளேன்ல எட்டே போட்டல. It's okay. Oi, oi. Oi. Hey there. இந்த பிள்ளை தானே இந்த பிளேனை ஓட்டிக்கு வந்துச்சு. வளர்ந்து வர நேரம் நிறைய படம் தான் போடா. எம்டாங்க நான் தர்றேன். உங்கதே படம் எடுத்து நம்ம தேட்டர்ல போலாமியா? ஒரு பெரிய பாரதி ராஜா படம் எடுத்து ஓட்ட போறாரு. I have to ask the question, you know, sometimes in these movies, the director, is he truly the director? Oh, that would be interesting. Yeah, I don't know. I don't know the director. You know, they make a spoof cameo, of it, a cameo, and they do it like, I'm going to direct a movie. And it's like, you directed this movie. Yeah, maybe. Good cut. Maybe. Yeah, I don't know. So how did you feel about it? I mean, it had a very emotional ending. It did. It really did. Well, I think I said at one point that, you know, this in a way is kind of a symbolic thing about how one is and how someone can view their life in various similar ways of where, you know, obstacles come up and, you know, just, you know, how frustrating it can be. And when you know, you get pushed down and, you know, screwed over by others and, you know, situations that you're like going, I had this all together and, you know, someone else got jealous or someone else, you know, didn't want me to be successful or whatever. And, you know, so there's lots of parallels. And so I like this. And the fact that it's based on a bunch of true stories, I like that. And, you know, a lot of this sort of stuff happens in businesses, various industries and so forth. Where trying to corner the market. They try and corner the market. They do some very, I mean, there's being competitive in a business sense, but then there's, you know, the whole thing of just having good ethics, being decent, and just being, you know, upfront and legit and so forth. And a lot of times people in businesses will do some very, very nasty things. And if they're one of the earlier takers in that business, they get to have first dibs on all these contacts and have all the connections, which makes it difficult for newcomers to get into the space because they're like, whoa, man, you're my friend, right? Like, I got you this position, or I have sway here, or sway there. Do you want to lose this job because I know your boss or something? You know what I mean? And then they just make it so much harder for anyone else. It becomes, to get in you know, space. as we often say in the U.S., you know, it becomes the good old boys club or the boys club, and you know, and it's like those that are in the club, you know, they make sure that they all work together to keep everybody else out. And even, you know, and you see how sometimes people just really, really have to go outside the box and think very creatively and so forth in order to somehow or another get in and, you know, disrupt all that and, you know, stop making it the boys club and,
unfortunately, it might become another club, but, he was a very quick thinker, and he did think out of the box. And anytime he was met with an obstacle, he was just like, it did affect him. He's human. It affected him. He got angry. He lashed out. But with the support of family, which just shows, I think that's why I like roles and movies that show very strong female characters, because they sometimes are the backbone of what keeps somebody up. Is somebody that presents this strong demeanor. I mean, he had a big support system from his wife. Right. And if not for her keeping him going, he probably would have, he had a big drive, for sure, with his dad and wanting to, make good on the memory of his dad. But I don't know, his wife was there for him, and she kind of kept him afloat and going, which allowed him then to have that kind of, sometimes you just need people around you to say that it's possible and that they believe in you, because there's so many people out there that say, you can't do it, you can't do this, you can't do that. Oh, there's tons, and that's everything. Yeah. And they're the ones that often are the loudest and the most prevalent people and sources that, want to keep things down and keep it the way it is. And But if you focus on the voices that are around you and supporting you, sometimes that is enough to keep you going. Yeah. And so here, and they did say at the very beginning of the movie that it is highly dramatized, that they took a lot of creative license when adapting this story. And even we kept seeing that reminder down in the bottom corner of the screen saying that this is not official Indian Air Force policy to do that. Whether it was guarding the private jet for him so he could go get sleep, or circling him and start beating him and stuff. But those are the kinds of things that, if anything, I think were probably a little bit more true, because sometimes when there's an underdog theme here that I really liked, and he was representing the everyday person. Okay. And everyone can really start to get behind that underdog. And I think that a lot of times in real life, when people, they start to see the underdog, they start to see how the underdog is getting a little bit ahead, they want to be part of that story. So, and I think that, I'm not sure what his rank was, the general or whatever. I think he wanted to be part of the story too. Yeah, definitely did. But I do think that once he started seeing him go for something and getting put down, but not stopping him. And also what he said about being a leader is he's like, look, you did the number one principle, which is getting every man home safely. Because if he wouldn't have had that quick thinking of have him land there, I mean, who knows what would have happened? They'd run out of fuel, they would have landed and crashed, right? And so he's like, no, look, you know where this airstrip is, because they were both military people, right? So they knew it. All right, what do you think of the acting? This is the first movie we've really seen Suriya in. We saw him as a cameo, like I said earlier on, as Rolex, but this is the first time we saw him actually in... So there's a couple of thoughts that I had was, he's a great physical actor. He would occasionally, when they were first getting to know each other, he could do these just little smiles that were just and I'm just going, whoa, dude, that's a pretty intense little grin, smile, smirk, and everything. And then again, when he did that kiss with her, I was like, woo, dude, man, that's rolling off the screen. I'm like, I'm gonna have to look, I'm gonna have to get my fan up here. It was the most intimate cheek kiss I've ever seen. Yeah. So definitely he has some great physical acting ability. I also think that he can pull off those strong, intense moments very, very well. I mean, they when he exploded on his pilot friend, just really, 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 really good. And then he also played some really good parts where he was just very matter of fact, strong, straightforward, hard hitting, and you could tell that he was in his element and he had his belief going. So I definitely think that he's a great actor, and I look forward to seeing some more of his. So I really, really liked him. I also liked her a whole lot. She also had a good physical kind of acting ability. And I liked her dialogue and how real she was on her dialogue. Aparna?
Aparna? I think it is the first movie we've seen. Yeah. For her. I don't know if we've and seen one it. thing that I have to say about her is that she had an incredibly strong female role to play, and I think she played it very, very well. But at the same time, she, as particularly when they're early on dating, she came off with this really strong persona and everything. But then every now and then you would just see that very beautiful, feminine. Yeah, she had it both. She had like everything. Yeah. Like she could be the mother, the kind of like very beautiful wife, like, sort of like girl that you see and you're like, yeah, she just has something that draws you in. Yep. But then she has her like side that you don't want to get It's on like, you don't want to get on the wrong side of it. Right. Like, be like, and definitely when she's talking business, we're talking business. I don't care, Mr. Handsome husband, sexy It's man. like, wait, no, we're doing business. We're doing How you business treat right me. now. It's Shut it so down. good. Shut it down. Man, it's so good. Like their interactions are just so good. Yeah. And I like that also with a strong character like that is we see, because I think we've seen so many movies and so many stories where like the husband can treat like his wife anyway and they kind of accept it in quiet suffering and whatnot. Right. But in a movie like this where we see someone that speaks their mind, be like, you don't talk to me, like I have the business, I'm running this thing, it was my idea that I did this and I'm the one that got through and I achieved the dream and this is what I wanted and I got what I wanted. Right. And she wasn't afraid to say that. And I love that about her. But she still stood by him. So when he did act out, she could understand where it's coming from. Right. And so she's like, look, he needs space. Right. And I need space because honestly, that was pretty heavy. So then, but once they saw each other again, he cooled off. He came by and realized how big of a dick he's been being. Right. So she didn't. A lot of times, movies can depict strong female roles, kind of trying to diminish or put down or lower male roles or typical male roles. She never really did that. She like when she called him out on it, on why was it so difficult? Why was your ego so in the way of you asking for money? Yeah. We're same here and everything. And so, and she was kind of like just letting him know that I'm not holding it against you, but I sense that you were somehow or another feeling that unequalness going on. She never put it in his face. Like other people were around him, but he never got that from her. Right. So that was great. Right. So, also, Parashol. So I was going to get to him. Oh, hated him. But the thing is, so in the very beginning, when I saw that he was in this, my first thing was like, I don't think he speaks Tamil. But then I saw that it was dubbed because that's certainly not his voice. 100% that's not his voice. Yeah. And so as I'm watching this, like the very first scene, I was just like, you know what? Why would you cast somebody like and then just dub him over? Because like the voice and the acting is like the big thing, especially with someone like Parashol, who his like big thing is his line delivery, right? But that's true with the comedy, but this shows that he actually had that presence. Like he didn't even have to talk. And just being on screen and how he was acting and stuff, like in his mannerisms, it made you hate him. Yes. And so that acting was just really good because it was, he had some dialogue that was just super cringe and I'm just like, oh man, how can a human say something like that? Yeah. You know? And not only say it, but behave it. Yeah. I mean, the fact that it's like washing his hands after anyone everything shakes his hand or something, like, I'm oh my gosh. So, but then after the very first scene, it hit me like just that. And I'm just like, dude, he's carrying it, even though it's not his voice, but he's still acting it out with his entire body. And that is something that Parashal actually does very well, whether it's comedy or drama or whatever. He acts with his whole body. And so putting him in a role like this, even though you're dubbing his voice, I think it still worked really well because he did have that arrogance about him, which I just thought was just really, really good. So and I gotta say, I did kind of like the general. I mean, hated him, and I kind of, and you kind of liked him. I was like going, he's putting him down, but I'm like going, he's doing it for some other greater purpose. And then when he explained it, you kind of respect his reasoning a little bit. You're like, okay, actually, I get it. Yeah, I get it. And I'm like going, and I've gotten on your good kid, your good kid list. Yeah. I didn't even know I was on your good kid list. All right, so what are you going to rate it? I'm going to give this a 9. I really enjoyed it. I thought it was just nice to see all the intertwined of
all of the dynamics that were coming. And I just love how they were thinking so outside the box. Oh, we're going to use retired pilots. Oh, we're going to use air landing strips no one else uses. You know, it's like, you know, and that was something that I never brought up was how are you going to land planes close to the, you know, because again, the whole larger airline industry was thinking, well, you know, these people are going to have to come to the bigger city hubs and then fly out and everything. And he's like going, no, we're taking it to the people. The old strips. The old strips, you know, they're just sitting idle. Might as well use them, you know. Yeah, so, in a way, it's like those stops that were forgotten that the trains, the express trains would go by. And so this is another way of him forcing stops in areas that would not have normally had a stop. Absolutely. So yeah, absolutely. That's great. And even thinking to work with the train system to say, hey, we'll take your surplus, you know, and I'm like, that's brilliant, you know. So yeah, there's lots of real outside of the box thinking. And again, I knew at some point, I kind of in the back of my mind said, she should be doing the catering for that airline and everything. Yeah, because like airline food's not great. Generally, so if you have like good baked goods, like, you know, from someone like that, I'd be there for that. I'm like, that's worth the plane ticket alone, you know? So, and they even said something like that. Yeah. So for me, I was thinking through the movie, I mean, I was enjoying, there were some parts for sure that I was like kind of pretty into about the story and the plot. I love the overall theme and bringing like the people like on equal levels, you know, like, and I love those analogies he was making in that big speech where he was like, no, like you're flying over us, like you're looking down on us and all that sort of stuff, right? And so that speech like was a big turning point for me and like in the story even more because up until that point I was like, it's good, the theme is there, but it seemed like a lot of the scenes were just a little over the top, like villainy, like, oh, you made him to be like this giant villain and just like over the top villain, like, you know, being like, ew, I gotta like wash my hands after like touching. And I mean, it was a little, I was there for it, it was a little over the top, but so I mean, let me just be straight, I was going to rate it an 8 throughout all that because I was still very much enjoying the theme, the acting, the story was good, like I'm saying, but what raised it up for me was definitely towards the end after that speech about him getting everybody on equal planes of existence, right? After that speech, it really was just like, oh man, this is such a good movie, and that is what raised it up from an 8 to a 9. So I'm going to agree with you on the 9 because I just, maybe a 9.5 because the ending was just so good. It's so emotional. And then his mom like flying on the plane and then bringing the picture of his dad, like that hit me so hard when he turned it around because I was like, what is this clipboard? Like, what do you bring? And then it was like, boom, like, oh, I got hit. And I'm like, oh, you didn't. Yeah, and then she got to see her granddaughter. And then the granddaughter and stuff for the first time. And this was like all happening because she could take a flight for that. Otherwise, she wouldn't have had the money. And so, and it was such a big deal for his dad to come on that flight with her because the whole reason he couldn't get home in time to say goodbye to his dad was because he couldn't get a flight. He couldn't get a flight. He couldn't and then get a the flight. Other transport was just too problematic. And he didn't have the money for the first class because only first class tickets were available. So that was so powerful. So that end really brought it home for me. And I really liked it, really enjoyed it. So thank you so much for recommending this. I did see it in the comments quite a bit. And I'm glad that we finally saw a Suriya movie. I'm sorry it took us so long to see one because actually with the cameo of Rolex and Vikram, I was like, wow, everyone is like really excited about this cameo. And of course, because like it's Suriya. So, all right. Well, in the comments, let us know what you thought about this movie of his and what would you rate it? And, you know, like, have you flown on this airline? I mean, is the airline still around? And I don't know. Good question. And well, what airline? I mean, because it said Air Deccan or something. Like, so they did use the actual name. Oh, okay. Of it. So, maybe, I think that is the actual name. It's still around. Yeah. Maybe this was so the main story was like starting up in I think like 2003 when they were really getting it up and going. So I'm not sure because I mean that's a long time ago, 22 years. So. So it's a while. All right, well, thank you so much. And if you enjoy these videos and you want to see more videos like these, then please turn on that bell icon, all notifications. And if you haven't yet, please subscribe, share, and upvote the video by slapping the like button.